You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed, and receptive. I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. 5. The warmth is spreading to the whole of your body. On 6, I want you to go deeper. I say 6. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. 7. You go deeper and deeper and deeper. 8. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10. You are listening to the noise of rain beating against a large metal drum. Go closer. There's a fence, and you have to stop. You are walking across the rail yard, and you've been traveling by train from Bremerhaven, and before that, on a ship from New York. You are in Germany. The year is 1945. Sein Name ist Leopold Kessler. I'm your uncle. You may embrace me. I have received this letter from your father. He has the nerve to ask me to find you a job. Mein Gott. Weiß überhaupt von der Situation in Deutschland? My father asked me to give I do not wish to know anything about my brother. He left our fatherland at a difficult time. For that, I'll never forgive him. Family bonds are intolerable. Well, although I'd probably regret my kindness dearly, due to my position, I succeeded to get you a job in Centropa. Whatever reason you have to apply for this job and why you're here at all, it's of no interest to me. Uncle, I truly... Nein! Ich wünsche keinen Dank. Centropa will give no guarantee that only new material will be used for your uniform.
Your uniform will be delivered within 12 hours. Remember that the uniform has to be changed twice a year. The uniform is the property of the company, but paid by the employee. Give me your wallet, please. Thanks. Ist Ihr Neffe bereit zur Untersuchung, Herr Kessler? Danke, Herr Doktor. Danke, Herr Kessler. Ich brauche keine weiteren Untersuchungen vorzunehmen. Ihr Neffe ist vollkommen gesund. Honorar nach Tarif. Your wallet. The German citizens you'll meet will all give the impression of friendliness, but never for a moment believe that it's anything but trying to gain something from you. All Germans will hate you, and in my opinion, they are right in doing so. We are all living at the mercy of the Americans. The military authorities have tied St. Europa hand and foot. Your fellow countrymen treat Europeans without much respect. Demut, Kessler. Nie die Demut vergessen. What are you doing? Do you want to wake the sleeping? All these people work at night and they need their sleep. I just wanted to get a look at Da gibt's nichts zu sehen. You are in Germany just after the war. You are cold. You are covering yourself up with the clothes you have in your suitcase. You are to start your training as a sleeping car conductor. When you have rested, you will be on your way to your new job. Get up. Get up and be on your way. Guten Abend, Herr Kessler. Guten Abend, Fräulein Schulze. Sehen Sie, heute Abend fahren Sie Zug Nummer 317. Frankfurt, Berlin. Morgen Zug Nummer 212. Berlin, München. Und danach 522. Then we return to here. Now we shall receive our paper. Fahrplan, Getränkekarte, Quittungsblock, Schaltplan, grüner Kontrollbogen, Fahrscheinheft, Abrechnungsbogen und grüner Berichtbogen. Ich danke Ihnen, Fräulein Schulze. Der Inspektor bittet Sie, zur Drehscheibe 3 zu kommen. Wirklich? Ich habe versprochen, nicht mehr zu sagen. Aber ich glaube, es erwartet Sie eine Überraschung. Dankeschön. Komm. Moment bitte. Ich sehe hier, dass der junge Herr Kessler seine Kaution noch nicht bezahlt hat. I think I understand unemployment in Germany much better now. People just can't afford to work here. Hierher, Kessler. Ich will's Ihnen gleich verraten, Kessler. Wagen 2306 fährt wieder. Wirklich, Herr Inspektor? Ja, verdammt, Kessler. Ihr Neffe hat einen glänzenden Start hier bei uns. Würden Sie so freundlich sein, die Kurbel zu bedienen? Jawohl, Herr Inspektor. Gleis 8, Kessler. Gleis 8. Sie werden die Ehre haben, Ihren Dienst in dem ersten Erster-Klasse-Schlafwagen zu tun, der für das wiedererstandene Unternehmen St. Europa fährt. Die haben Tag und Nacht an diesem Wagen gearbeitet, aber jetzt kann er hinausrollen.
Ich verstehe, dass Sie den besonderen Wunsch geäußert haben, zum Schlafwagenschaffner ausgebildet zu werden. Eine gute Wahl. Aber sehen Sie, es ist auch eine symbolische Geste, dass unsere Direktion Ihnen die Sondergenehmigung erteilt hat, da Sie Ausländer sind. Wir beschäftigen uns ja mit einer so wichtigen Sache, wie es die Möglichkeit der menschlichen Fortbewegung ist. Und da soll es keine Grenzen geben. Ich selbst habe meine Karriere als Schlafwagenschaffner begonnen. Und glauben Sie mir, das war meine glücklichste Zeit. Die Arbeit des Lokomotivführers kann reizen wegen ihrer Spannung, die im Stellwerk wegen ihrer Systematik, aber nur der Schlafwagenschaffner hat den direkten Kontakt mit den Reisenden. Eine schöne Aufgabe. Er kann sagen, überlassen Sie mir die Verantwortung für Ihre Reise. Ich kümmere mich um alles. Schlafen Sie ruhig. Nicht wahr, Herr Kessler? Ja, sicher, Herr Inspektor. Gestatten Sie mir, diese Aufgabe mythologisch zu nennen. Ich nehme an, Ihr Onkel hat Ihnen erklärt, wie Sie ihn während der Reise begleiten werden. Sie können je nach den Umständen etwa 3 Monate mit der Prüfung rechnen und danach haben Sie Aufstiegsmöglichkeiten. Aber das können Sie auch alles in der Dienstordnung nachlesen. Da kommt er. Come in. Please, sir, sleeping car conductor. The Wales to Berlin is our best section. When I was in America, I was fortunate enough to meet Mrs. George Pullman. She gave me this bonbon-dose that Mr. Pullman himself used to carry in his pocket. Take 2 and crush them. As is the custom in your country. Achtung, der Zug nach Berlin, Ostbahnhof, über Weber, Erfurt, Halle. Das sind wenige Minuten auf Gleis 6 zur Abfahrt bereitgestellt. Erste Klasse. Halle, das sind wenige Erste Klasse, Barker. Erste Klasse. First class only, no. No, first class. Have you got no decency at all? The shatch must be down now, Herr Kessler. Das ist Vorschrift. Please, listen, Herr Kessler. Things will be quiet for a while. I'll retire now if you would be so kind as to keep an eye on everything. I'll entrust you the pass key. I'm in the kitchen if you need me. And keep in mind that the management's private compartment has been taken.
entrez. Sie können jetzt das Bett machen. Sorry to disturb you, Uncle. I need some help. Uncle? Uncle? Entschuldigen Sie mich bitte. Es ist meine erste Reise. Your German is not bad at all, Herr Kessler. Please continue. I took the liberty of getting a bit of information about you. My name is Katharina Hartmann. As you may know, my family owns Europa. You've chosen an unusual time to come to Germany. An American in a civilian job is a rare sight these days. Please excuse my curiosity, but what are you doing here? I'm a sleeping car conductor. I'm just trying to understand why a young American wants to play tourist in these sad surroundings. I understand you refuse to be a soldier? I had to come here. Why? I believe my taking on a job as a civilian here is a small contribution to making the world a better place. It's time someone showed this country a little kindness. Aber Herr Kessler, Sie sind ja wirklich ein echter Idealist. Are you laughing at me? No, I'm smiling. Because what you say seems to come from a place far away. What's this? Partisans. Executed by your countrymen, I believe. But I thought the war was over. There are those who'd rather fight a lost battle. Will that be all? No. Please, stay. Please sit here. We are approaching a tunnel. It's ridiculous. I've been on trains all my life, but I'm so frightened of tunnels. Could I persuade you to stay until we've passed through? Once the electric light went out. Give us a hand. I must have fallen asleep. It's very embarrassing. You see, normally I have problems falling asleep, but when I hear the sound of the wheels on the tracks, I become drowsy, and now and then I fall asleep for a moment or two. And when I wake up, I'm ice cold.
frightening. And then there's the feeling that I don't know in which direction the train is moving. I don't know if we're going forwards or backwards. Or what I thought was forward has suddenly become backwards. Know what I mean? Ich sage Ihnen, das ist außerordentlich erschreckend. My dear uncle, what's happened seems to me to be a simple switch. You lost track of things for a moment, and in the meantime, the train was just turned around. You see, it's easily explained. Junger Kessler, Sie sind ein Schafskopf. You have traveled through the German night. You have met the German girl. On the street above, it is daylight. But as you go on with your job in car 2306, there is little to see. Go deeper. On the count of 3, there will be a message for you of great importance. 1, 2, 3. Aufwachen, aufwachen! Leo, Sie müssen sich beeilen. This invitation came by messenger. I don't know why, but you have been invited to dinner at 7 p.m. at the home of the Hartman family. You were already late. Naturally, I'll accompany you. An invitation like this is a great honor. I demand that you behave correctly. It's of the utmost importance. The Hartman family founded Zentropa in 1912. Mein Neffe Leopold Kessler ist hier um 19 Uhr zum Essen eingeladen. An der Unpünktlichkeit ist allein mein Neffe schuld. Ich überlasse ihn Ihrer Obhut und wünsche selbst in der Küche zu warten. Man sitzt schon bei Tisch. Danke. Zur rechten Stunde gibst du ihnen Speise. Du öffnest deine Hand und füllest alles, was da lebt, mit Segen. Amen. 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 Sieh an, unser Gast ist gekommen. Entschuldigen Sie die Verspätung, bitte. Man soll sich niemals entschuldigen, mein Junge. Das Leben ist zu kurz. Cat hat mir erzählt, dass Sie eine Stellung in unserer Firma angetreten haben. Das freut mich sehr. Meinem Vater gefällt es, dass Sie Amerikaner sind. Er sieht Zentropa gern als internationales Unternehmen. Er meint, heutzutage ist es nicht gut, Deutscher zu sein. Unsinn, Larry. Lass uns essen. Meine Schwester hat ein Auge auf Sie geworfen. Sollten Sie wissen. Gebt jetzt Ruhe, ihr beiden. Das ist ein mutiger Schritt, Herr Kessler, sich zu diesem Zeitpunkt nach Deutschland zu begeben. Es ist eine große Tragödie, die diesen Teil der Welt ereilt hat. Are you a Catholic, Mr. Kessler? Na, hör auf, unserem Gast solche Fragen zu stellen. Ich fürchte, ich bin nicht sehr religiös. Herr Kessler ist ein vernünftiger junger Mann. Er weiß, wenn die Wunden jemals heilen sollen, die der Krieg geschlagen hat, dann muss man aufeinander zugehen. Meine Schwester sagt mir, sie sei ein Deserteur. In den Augen meines Vaters bin ich das auch. Schluss damit, Larry. Mein Sohn war zu krank, um zu dienen. Meine Krankheit, die Krankheit, die mein Vater nie verstanden hat. Seiner Meinung nach kam sie davon, dass meine Mutter mich bis zu ihrem Tod unmäßig verwöhnt hat. Entschuldigen Sie mich. Ich entschuldige mich für meinen Sohn. Ich denke, man soll sich nicht entschuldigen. Zum Teufel. Ach, entschuldigen Sie, Pater. Im Kampf ist das Leben recht einfach. Die wirklichen Komplikationen entstehen hinterher, nicht wahr? Was meinen Sie, Pater? Sicher. Im Krieg ist die Religion wichtiger, als dann, wenn die Waffen schweigen und sich Verwirrung unserer Seelen bemächtigt. Wenn wir im Krieg zu Gott beten, können wir mit seiner Unterstützung rechnen, wenn wir nur an unsere Sache glauben.
Entschuldigen Sie, Pater. Aber was ist mit der anderen Seite? The enemy believes as much in his cause. Aber natürlich, Herr Kessler, Gott ist auf der Seite aller Menschen. Aber wenn sie aus vollem Herzen für eine Sache kämpfen, dann fällt es Gott leichter zu verzeihen, dass sie dabei mitunter gegen seine Verbote verstoßen. Und wem verzeiht Gott dann nicht? Dem Ungläubigen kann Gott niemals verzeihen. Dem Lauen, der sich nie für eine Sache entscheidet, den verurteilt Gott zu ewigem Umherirren. Ihr kann keine Gnade finden, Herr Kessler. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Kommt, man wird gleich sprengen. Die Alliierten sprengen Kräne im Westhafen. Sie demontieren. Demontieren? Um zu verhindern, dass wieder eine deutsche Militärmacht entsteht, zerstören sie überall im Land Industriebetriebe und alle Anlagen, die dafür eine Bedeutung haben können. Mir unbegreiflich, wie die paar Kräne, die noch in diesem Land herumstehen, eine Bedrohung sein sollen. Damit schaffen sie es doch nur, die Lebensmittelversorgung noch mehr zu verschlechtern. Jetzt bist du wirklich zu naiv, Kat. Die Kräne laden doch Kohle für die IG Farben. Die Amerikaner sind tüchtige Leute. Erst sichern sie sich die Chemiepatente der IG Farben und dann zerstören sie die Anlagen, damit sie nicht mehr produzieren können. Alles unter dem Vorwand der Entmilitarisierung. I really admire the Americans. Mr. Kessler, did you know that many factories in Germany were owned by Americans during the war? The Pater is praying for Mariakirche in Westhafen, that the explosions may not harm it. So, das war's. Sie können den Kaffee holen. May I call you Leopold? Of course, sir. Sie müssen das verstehen, Herr Leopold. Unsere Familie hat immer internationale Kontakte geschätzt. Besuchen Sie uns doch hin und wieder. Am Freitag geben wir ein Nachtessen. I'm afraid that's one of your fellow Americans at the door. Ich bin sicher, Sie schätzen es, Alex kennenzulernen. Vor vielen Jahren haben wir zusammen in Berlin studiert und nun ist er wieder im Lande. Colonel Harris. Welcome, Alex. Max, you must fill in this questionnaire. May I introduce you to one of your countrymen who has just been employed in our company, Mr. Leopold Kessler, Herr Alexander Harris. How do you do? In fact, it's actually Leo I came to meet. I understand you're of German descent. I'd be the last one to blame you for that. You meet so many sensible Germans these days. Danke für den Abend, Herr Hartmann. Ich muss vor der Sperrstunde in der Kirche sein, um zu sehen, ob etwas passiert ist. Ich fürchte, zu einer Schachpartie wird es heute Abend nicht kommen können, Harris. Kaffee, Alex? Oh, no, later. I've got some information on you. I know about your AWOL. I've come to ask you to do us a small favor. What's that? Well, your job with the railways could be an advantage to us. I don't know what you've heard about the werewolves, but you should know that sabotage is still going on, as well as liquidations of Germans who cooperate with the Allies. All I'm asking you to do is to keep an eye open for us and report back to us. Here, I brought you this. Excuse me, sir, but I can't accept a gun. Why not? Well, if I wanted to carry a weapon, I would have come here earlier. Oh. I wouldn't make a move in this country without a weapon. Okay, it's a deal. You keep your eyes on the Nazis for me. I'll go and have that coffee with Max. Colonel Harris, my father apologizes that he cannot bid you good night in person. He is indisposed. Just see to it, Larry, that your father fills out that questionnaire. I've made arrangements for someone to come and verify it on Friday.
Kommen Sie her, setzen Sie sich. Father's taking his bath. He's always retiring to his bath when he's upset. The Colonel is forcing him to fill out this stupid questionnaire. So what's it all about? They asked you about your relation with the Nazi Party. And Father has to have a perfectly clean record if he wants to retain his position. And the Colonel knows that Father will have to lie to keep Zentropa. Ihr Onkel möchte jetzt gehen. Er erwartet Sie in der Diele. Auf Wiedersehen, Fräulein Hartmann. There's one thing I want to confess to you. I fooled you a little the other day when I pretended that the tunnel frightened me. It was the sight of these hanged people that touched me so deeply. After all, they were only fighting for their country, like most of the world has been doing. And suddenly it's a crime. You have left the house. Behind you is the German family. You see before you the questionnaire that is designed to test the guilt of the country. Friday, you will be back. Herr Kessler? Ich bin ein Freund der Familie Hartmann. Man sagte mir, ich könnte Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Meine beiden Neffen hier sollen nach Köln mitfahren. Würden Sie so freundlich sein, ein wenig auf sie zu achten? Sie werden am Bahnhof abgeholt. Fahrkarten und Papiere sind in Ordnung. Hier bitte. The children are with me. Okay. Ihr könnt hier bleiben. Compartment 13 has ordered a bottle of sect. The name is Ravenstein. By the way, no guests on duty. I see to it that a fine of 7 Mark is deducted from your salary. Sekt für Ravenstein. Hier bitte. Wir feiern, dass das alliierte Oberkommando in Frankfurt meinen Mann heute zum Bürgermeister ernannt hat. Ich gratuliere. Wir danken. Entschuldigen Sie. Sind Sie die Zugführer? Ich bin der Schlafwagenschaffner. Entschuldigen Sie, dass ich Sie bemühen muss. Meine Familie und ich kommen von London, wo wir während des Krieges gelebt haben. Und jetzt wollen wir nach Hause, nach Wolstadt. Aber meine Frau weigert es, plötzlich aus dem Zug zu kommen. Sie ist außer sich über den Zustand, in dem Deutschland jetzt ist. Können Sie so freundlich sein, mitkommen, Sie zu beruhigen? Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie sagen könnten, dass der Krieg Wolstadt einigermaßen geschont hat. Oder so etwas. Wir wohnen in Sachsengasse 43. Ich kenne Wolstadt nicht. Was ich von Zug aus gesehen habe, sieht nicht gut aus. Aber Sie müssen mir helfen. Ich kriege nichts aus Sie aus der Wagen, aus der Zug. Wolstadt ist unsere Heimat. Vielleicht können wir am Bahnhof ein Taxi nehmen. Meine Liebe, sehr ermutigend. Können Sie noch einmal erzählen, was Sie mir erzählt haben? Ich kenne Wolstadt nicht so gut. Aber Sie haben gesagt, Wolstadt ist ziemlich verschont geblieben. Ich weiß nur, was ich von der Bahn aus sehen konnte. Hör du. Die nächste Station ist Wolstadt. Sie müssen sich beeilen.
Palästina. Palästina, Palästina. Sie wollten in der Wüste leben. Wir sind Juden, aber wir sind Deutsche, aber wir sind Juden. Unmensch! Leo, help me! These people will kill me! What's going on here? We have dismantling orders for all the heaters on this train. But it's freezing outside. War debts for Scandinavia. Take it easy, old man. I don't have to accept this! We gotta distribute all the blankets we have to the passengers. We'll get the children to help. Wir haben technische Probleme mit der Heizung. Wir können Ihnen Decken anbieten. Verfolgung. Wir haben technische Probleme mit der Heizung. Wir können Ihnen Decken anbieten. Aber gib doch den Kindern ein Stück Schokolade. Komm. Komm. Könnten wir noch eine Flasche Sekt bekommen, Herr Schaffner? Natürlich. Komm sofort. Security check before the zone crossing. Can we see the passenger list? Sure. Here we are. You got the newly appointed Mayor Ravenstein and wife in 13. Thank you. Nimm doch noch ein Stückchen. Security check before the zone crossing. Schokolade? Security check before the zone crossing. Ausweis bitte. This paper's expired. Do you have another piece of paper? You can't cross the zone with this. This guy's ID's no good. Just one more piece of paper. We can't get you through with this. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You are at a party. Leo. I heard about that little episode. I understand you handled it very well. I didn't do anything. That's just it. We'd have a lot less problems if everyone behaved like you. By the way, we've already appointed a new mayor. The children were turned over to me by this man. A man who claimed to be a friend of the Hartman family. Yeah. They're not stupid, those werewolves. Listen,
I can hardly recognize Max. He's been staring out that window for more than an hour, waiting for the 9:15 to come in. It's pathetic. Jetzt müssten Sie mir wirklich Gelegenheit zur Revanche geben, Colonel Harris. Bitte. Ich habe nie verstanden, wie man darauf stolz sein kann, Deutscher zu sein. Wenn ich die Chance hätte, würde ich mich noch heute in ein Flugzeug nach Amerika setzen. Das ist für Sie sicher schwer zu verstehen. Für mich war der Krieg einfach Zeitverschwendung. So wie Sie es empfinden würden, wenn Sie verurteilt wären, an einer Mitternachtsmesse unseres guten Paters teilzunehmen. Die Zeremonie mag farbenprächtig sein, sogar unterhaltsam. Aber wenn Sie ein Ungläubiger sind, ist das alles nur eine raffinierte Form der Zeitverschwendung. Dürfte ich, wenn das Sakrament nichts ist als ein trockener Keks. Sie flirtet mit Ihnen. Es wirkt etwas berechnend. Finden Sie nicht? Warum tanzen Sie nicht mit ihr? Heute nicht. Ich bin zu müde. Jetzt ist es soweit, Max. Der Jude ist da. Mariechen, bringen Sie mir das alberne Papier. The form must be verified by somebody from the resistance or by a Jew. Das ist Vorschrift. Nun soll ich Sie fragen, kennen Sie diesen Mann? Max, you have to turn around. Max Hartmann ist mein Freund. Er hat mir Essen gegeben und mich in seinem Keller versteckt. We handed out 13 million questionnaires
and found that 80% of the Germans in our zone had Nazi sympathies. Max Hartmann is important for the reconstruction of the transportation system. I admit I made a little private arrangement with that Jew. He broke into an American food depot, and he's quite thankful that I got him out of trouble. Bin ich dran? Was mache ich denn nur? Nein, nun werde ich mich zurückziehen. Es gibt keinen Grund, den Pater und Alex zu stören. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Papa. Ihr Onkel war uns immer ein guter Mann. Vergessen Sie nie, was auch immer geschieht. Sie sollten immer tun, was Sie für richtig halten. Lassen Sie sich von niemandem überreden. Katrinchen. Come, let's get out of here. Mach die Lampe aus. What? Die Lampe. Father has given Larry this train for one of his birthdays. Larry never touched it. It was quite rude. That thing with the questionnaire, it was a farce. Colonel Harris forced the Jew to sign. I know. I could see that Father had never seen this ugly little man before. I'm sorry that Father had to go through such a farce. You're so good in understanding. I find that a little provoking. Allow me to test your tolerance, Mr. Kessler. Ich bin Werwolf. Or more correctly,
I was a werewolf. So, now you know. I have no doubt that my secret is safe with you. I was foolish enough to get involved with these people. I realized right away that it was a terrible mistake. But to get out was not easy. Maybe it was just to spite Father. I've been very lonely with this secret. But it's all over now. I've broken with them forever. But I had to tell you, don't you understand? Mr. Kessler, you once said to me that time had come to show a little kindness towards Germany. Now, Mr. Kessler, I ask you to prove your open mind and show a little kindness to me. Ja, ich fürchte, ich muss zugeben, dass Sie gewonnen haben. Again? Again. You know, we've played chess about 15 times together, and I've beaten you every time. Doesn't that bother you, Pater? Es ist doch nur ein Spiel. You know, sometimes it's very difficult for me to understand Germany. We've bombed you to pieces, and yet you all behave as if there never was any war at all. Max Hartmann and I have been very close friends, and now I risk everything, including court-martial, just to help him keep his position in Zentropa. Do you think he knows about this? Frankly, I don't think he cares. Damn you, Max. Get out of that bathroom and talk to me. Max, you can't treat me like this. Open that door and face reality for once. Es ist jetzt wohl Zeit, nach Hause zu gehen, Colonel. Come on, Colonel Harris. He can't do that to me. Papa? Papa? Papa! Mr. Hartman? Mr. Hartman? Sancte Antonius, ora pro nobis. Sancte Christophorus, ora pro nobis. Sancte Stephane, ora pro nobis. Sancte Ioanne Paule, orate pro nobis. Sancte Cosma Damiane, orate pro nobis. Santa Agnese.
I don't know what happened upstairs this evening, but from the way that the kitchen personnel reacted, it wasn't very pleasant. I'm inclined to believe that my nephew bears a large part of the responsibility. Actually, I've taken a rather substantial risk in getting you this job. My reputation is at stake. And all this at a time when the letter you've been waiting for so long has finally arrived. This means that your application for the examination has been accepted and is to be executed in 9 or 10 weeks. As the test is comprehensive and the grading particularly severe, I'd recommend you to, as soon as you've finished these shoes, go through the regulations. Excuse me, Herr Kessler, but I found this pair of Crockett and Jones outside Abteil 9. I'm sure there must be a misunderstanding. Well, they're polished. I don't think so. Where is the chalk mark? Chalk mark? Chalk mark. A chalk mark on the sole is the passenger's guarantee that the shoes have been polished and that they've been polished by the conductor of a car. I can't see how a chalk mark can be the passenger's guarantee of anything. No. But you've come here with your background in American culture, American way of thinking. But I ask you kindly, Herr Kessler, without humility, you will not get anywhere. Besides the guarantee, the chalk marks also indicate the traveler's compartment. Take these shoes, for example. Where do they belong? Well, now I've lost track of them. No. There you are. And how will you find out? Well, I could always ask one of the passengers. When I return, I want to see all the shoes marked with compartment numbers. And under no circumstances will I tolerate any disturbance of the passengers. Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Wir brauchen Ihre Hilfe, Herr Schaffner. Ich bitte Sie, Herr Leopold, kommen Sie mit. You are being led through the train. You are led through carriages you never knew existed. Vorsicht hier! Willkommen, Herr Kessler. Ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie sich über dieses Arrangement wundern. Aber es herrscht Ausnahmezustand in diesem Sektor. Und die Behörden wollten uns nicht gestatten, Max Hartmanns Beerdigung so zu begehen, wie wir es für richtig halten. Versammlungen sind verboten, Herr Kessler. Wir mussten uns deshalb zu diesem unwürdigen Arrangement entschließen. Wir werden unsere Zeremonie heimlich durchführen, genau wie die Christen in den Katakomben. Man wird sich auf dem alten Rangiergelände bei Darmstadt treffen. Es wird Ihre Aufgabe sein, Herr Kessler, den Zug anzuhalten, damit wir den Sarg abladen können. I'm waiting for an explanation. Sie haben die Notbremse gezogen.
si iniquitates observaveris Domine, Domine, qui sustenebit, Kyrie eleison. Kyrie eleison, et ne nos inducas in tentationem. Requiescat in pace. Amen. Domine, exaudi orationem meam, oremus. Filium Deus. This is the American Occupation Force. Hier spricht die amerikanische Besatzungsmacht. Law 1067 of the military government forbids gatherings and processions. Die Militärregierung hat laut Gesetz 1067 Versammlungen und Umzüge verboten. Please disperse and go home, or you will be arrested. Bitte gehen Sie auseinander und gehen Sie nach Hause, sonst werden Disperse and go home, or you will be arrested. Gehen Sie auseinander und gehen Sie nach Hause, sonst werden Sie festgenommen. The ceremony is over. Die Zeremonie ist zu Ende. The coffin is to be turned over to the occupation forces for confiscation immediately. Der Sarg muss sofort an die Besatzungsmacht übergeben werden. Go back to America, please. Psst, Herr Leopold. Hier. Bitte. Kat ist ein hübsches Mädchen. You stay away from her. Ich wollte mich nur bedanken für neulich. Das hat ja gut geklappt mit meinen beiden Neffen im Zug. Ich weiß gar nicht, was die Kleinen ohne sie gemacht hätten. Open the door, please. Weiter oben im System war man sehr zufrieden mit ihrer Hilfe beim Ravenstein-Attentat. Please open the door. Wir haben sie für eine neue Aktion im Auge. Aber da ist ja Ihre kleine Freundin. Hören Sie, Leo. Ich verlange ja gar nicht, dass Sie sich sofort für eine neue Aufgabe entscheiden. Ich denke, wir bieten Herrn Kessler an, ihn nach Frankfurt zurückzufahren. Und dann muss übrigens die hintere Tür repariert werden. Die klemmt. You love her. She is so strong, and yet so vulnerable. I want you to go forward in time. Go forward 1 month in time. Be there on the count of 3. 1, 2, 3. Besuch für Sie, Herr Aspirant. Pater. Ich hoffe, ich komme nicht unbelegen. Keineswegs, Pater. Danke. Darf man fragen, haben Sie schon Ihre Ernennung? Die Prüfung findet in ein paar Wochen statt. Was machen Sie in München? Ich bin jetzt hier an der St. Christophorus-Kirche tätig. Ich bin gekommen, weil ich Sie bitten möchte, Kat nicht zu hart zu verurteilen. Ich weiß, dass sie Ihnen von ihrem Fehltritt erzählt hat. Wissen Sie, Kat ist verwirrt, wie so viele in diesen Zeiten. Aber sie ist kein Werwolf. Sie hat ihre Sünde bereut und ich kann Ihnen sagen, dass sie büßt. Sie musste
vor diesen Leuten aus Frankfurt flüchten. Die scheuen keine Mittel. Max Hartmann erhielt Drohbriefe. Seine Zusammenarbeit mit den Amerikanern war ja allgemein bekannt. Nun ja. Nach seinem Tod haben die Behörden den ganzen Hartmannschen Besitz beschlagnahmt. Sind Sie noch in Kontakt mit Kat? Was rede ich? Jetzt muss ich wirklich weiter. Wir sehen uns bald wieder. Goodbye, Herr Kessler, und Merry Christmas. Merry Christmas, Pater. Herr Kessler, wenn ich Sie wäre, würde ich heute Abend zur Mitternachtsmesse nach St. Christophorus kommen. Priests are a necessary discomfort. Sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiat et sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Marry me, please. Yes. Nimm hin den Ring ehelicher Treue im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit. It is New Year's morning, year 1. You are on your honeymoon in the Hartmann family's private compartment. You have been making love. You have enjoyed the tenderness of your wife. But now she is asleep, and you are alone.
For the first time, you experience the fear of being on a train with no possibility of getting off and no idea of where the journey may end. Hannover, Ludwigshafen, Hamburg, Hof, Frankfurt, Bitburg, Duisburg, Stuttgart, Köln, Passau, Wuppertal, Dresden, Ulm, Leipzig-Saarbrücken, Berlin, Landshut, Wiesbaden, Münster, Hannover, München, Hamburg, Frankfurt, Duisburg, Dessau, Köln, Mannheim, Wuppertal, Karlsruhe, Ulm, Mainz. What's the matter? Nothing. I'm so glad you got this compartment for us. I've traveled so many times in it. My father showed me all of Germany from here. Kate, I know so little about you and your family. And yet you know more than others. I don't believe your father could be threatened to take his own life. You see, for father, transport was a sacred word. The most important thing for him was that the wheels kept on rolling. But they were rolling. Yeah, but the war made father old and strange, and he saw the whole of Germany as his own model railway. Running round and round, and round, and round, and round. And he wanted to believe that the cars were just as empty as toy trains. But even though he did his best, it was not possible to repress the fact that St. Europa during the war transported Jews and cattle trains to concentration camps. And American officers first class afterwards. In the end, it was all too absurd. Even for father. But, listen, I just... Jesus Christ, what a dump. The two of you are moving into what can be provided for a newly married couple. The place is okay with you because she is there. And as you go on with your job and are back on the tracks, you feel stronger. One night, there is a call for you in the middle of the Berlin-Frankfurt run. Answer the call in the middle of the Berlin-Frankfurt run. Hello? Hello, Leo. Kate, is everything all right? Where are you? I'm in the villa in Frankfurt. What are you doing there? Can you come over here? I'll be in Frankfurt in half an hour. Are you okay? We'll talk when you get here. Kate? 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 Kate?
Der junge Herr Hartmann war leider nicht so hilfsbereit wie Sie, Herr Leopold. Andererseits, ein warmer mehr oder weniger. Where's my wife? Ihr geht es glänzend, aber wir haben sie für eine Weile weggebracht. Wir dachten, es fördert vielleicht unsere Zusammenarbeit, wenn Sie wissen, dass sie bei uns ist. Gut, dass Sie gekommen sind, Leopold. Wir wollen über Ihre nächste Aufgabe sprechen. Wir halten es für nötig, die Verbindung nach Bremen zu unterbrechen. Heute Abend noch. Sie sind doch ein tüchtiger Mann, Herr Leopold. Wir dachten, wir könnten Sie diesmal mit einer etwas größeren Sache betrauen. Alles, was Sie tun sollen, ist eine Sprengladung unter Ihrem Schlafwagen zu befestigen. Die Bombe wird in der Mitte der Neuwiedbrücke zur Explosion gebracht. Sie haben genügend Zeit, rauszukommen. Es tut mir leid, dass ich Sie so drängen muss, Herr Leopold. Denn ich mag Sie wirklich gern. Denken Sie daran. Heute Abend fahren Sie mit dem Bremen Express. Achtung, Achtung, in wenigen Minuten Abfahrt des Bremen Express über Köln, Duisburg, Bochum, Dortmund, Münster und Innsbruck und Gleis 1. Bitte zurücktreten. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Achtung, Achtung, in Suitcase, sir. Bremen Express über Köln, Duisburg, I've reserved compartment 3 for you, Colonel. Please take your seat and I'll come to you once we're off. Bitte zurücktreten. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. There is a package for you. We don't approve of such things. Come in. Sit down, Leo. Now, talk to me. Well, Excuse me. I would like a word with the conductor. Excuse me. Gestatten die Herren, dass ich Ihnen den Prüfling vorstelle? Leopold Kessler, mein Neffe. Das ist Herr Seifert, der Beisitzer. Inspektor Stehlemann, der Sie prüfen wird. Die Prüfung besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Zuerst stellen wir Ihnen einige Fragen und dann möchten wir Sie im Laufe der Fahrt ein wenig begleiten, damit wir einen Eindruck bekommen, wie Sie mit dem Material und vor allem mit den Reisenden umgehen. Die höchsten Tugenden eines Schaffners sind Freundlichkeit und Bestimmtheit. Würden Sie uns bitte in das Abteil 9 folgen, dann können wir gleich anfangen. Mir scheint, diese Prüfung hat Sie überrascht. Nein, nein. Ich war gerade dabei, einen der Reisenden zu informieren. Wenn Sie gestatten, bringe ich das zu Ende. Ich komme dann sofort. Sorry about the interruption. So, what is your story? Remember the Ravenstein incident? Germans killing Germans. That doesn't break my heart. I met that man again, the werewolf, at the Hartman Villa tonight. Yes, and? Excuse me. Kate, what's going on? Sie wollen, dass du eine Bombe anbringst, Leo. Sag nicht, dass er die Papiere Bitte hör auf mich! Sonst setzt er ihr Leben aufs Spiel. Lass das, so kann ich doch nicht reden. You must place the bomb during the stop at checkpoint Ormitz. For Christ's sakes, Kate! Mach schon. Los! The bomb has to go off in the middle of the bridge where it's under repair. The train will go very slowly. Leo, ich kann ja nicht mehr sagen. Wir tolerieren Sie keinen lassen Fehler. dich nicht aus den Augen. Vergiss nicht, Kontrollposten Ormitz. I love you. Ich fürchte, der Herr Beisitzer wird ein bisschen ungeduldig. Aber ich glaube, für das Ergebnis wäre es vorteilhaft, wenn wir jetzt fortfahren könnten.
Also, Herr Kessler, wir möchten gern wissen, was Sie tun würden, wenn der Reinigungsdienst Ihnen eine grüne Karte aushändigte, die so ausgefüllt ist. Kessler, do me a favor. Stop messing around with me. What sort of information do you have for me? Is it that brown bag you wanted me to see? The situation's a bit more complicated than I thought. Kessler, goddammit! Can't you stay put for a minute? Excuse me. Entschuldigen Sie. On your way to the platform, sir? Entschuldigen Sie. Jesus Christ. There's something I gotta tell you. Where is your cap? I do not have the authority to decide whether this examination can proceed without you wearing your cap. But I know that if you want to carry out the job of a sleeping car conductor with your head uncovered, I have no choice but to put you off the train immediately. There's something I gotta tell you. The last thing I desire is private conversation on duty. You have carried out the orders. Now relax. I want you to sink down into the soft, cool grass on the railbed. Look up. Look at the stars. See how the stars resemble illuminated cities on a map. Or maybe it is the fading lights of human lives. But you are here to help the lights burn brighter, not to put them out. At any price, you must make this good again. Run for the bomb.
Sind Sie denn total verrückt, Mann? Kommen Sie da sofort raus! Don't you want your promotion at all? There is a high-ranking military officer in number 3, if you didn't know. He has put in a complaint about you. This will be noted in your exam. It's going to be difficult for you now. Es gibt keine Entschuldigung für das heutige Benehmen meines Neffen. Mein erster Gedanke war, Ihnen den sofortigen Abbruch der Prüfung vorzuschlagen. The exhausting run has made you sick. Wünscht der Beisitzer fortzufahren? Die Entscheidung liegt bei dem Prüfer. Ich wiederhole meine Frage. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie vom Reinigungsdienst eine grüne Karte erhielten, die so ausgefüllt ist? Your clothes are soaked with sweat, and you are afraid of fainting. Sie müssen doch sehen, dass sie falsch ausgefüllt ist. Falsch und mangelhaft. Your heart is pumping faster and faster in panic. Can I have a glass of water, please? Herr Beisitzer, würden Sie dem Prüfling sagen, wie die korrekte Antwort auf die Frage lautet? Die Frage ist eine Fangfrage. Die Antwort lautet umgehende Meldung des Reinigungsdienstes. Die grüne Karte darf nämlich nach den Vorschriften niemals in die Hände des Reinigungsdienstes gelangen. Generell hat der Reinigungsdienst dem Schlafwagenschaffner keinerlei Formulares übergeben. Im Gegenteil, er muss vom Schaffner eine Quittung über die Übergabe des Wagens verlangen. Und welches Formular verwendet man dann wohl für die Meldung? B, ja, ganz richtig. Und nun eine Frage nach Herrn Seiferts Geschmack. Was besagt Paragraph 4 Absatz 62 der Dienstordnung? You cannot breathe. On the count of 3, you faint. 1. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass Sie mit geöffneten Kragen nicht mehr korrekt uniformiert sind. 2. 3. 1 second of infinite rest. Ihr Onkel war so freundlich, eine Karte für Sie zu ziehen. Und wir möchten Sie nun bitten, das Bett 42 zu machen. Ich habe die korrekte Anzahl von Wäschestücken abgezählt und bereitgelegt. Sie können anfangen, wenn ich bitte jetzt sage. Wir möchten, dass Sie zweimal beziehen und einmal abziehen. Das letzte Beziehen werden wir begutachten. Wenn Sie die Uhr bereit haben, Herr Beisitzer, dann sage ich bitte jetzt. Die Uhr läuft. Die Uhr läuft. Anhalten! Halten Sie sofort an! Stehen bleiben! Dafür haben Sie keine Zeit. Die Uhr läuft. Schnell weiter, Herr Kessler, die Uhr läuft. Die Uhr läuft. Danke.
Kate is sitting in compartment 1 if you wish to talk to her. Kate. Excuse me, Colonel, there must be some misunderstanding. My wife is handcuffed. I'm afraid there's no misunderstanding, Leo. I'm sorry. I once told you that your connections with the railways could be of help for me. You couldn't know that it was your association with the werewolf, Katharina Hartmann, that really interested us. We needed your help to keep track of her when we found out that it was Kate who wrote the anonymous letters of threat to her father. Tell the Colonel that you're not a werewolf. Kate. Please believe me when I tell you that I really care for you. What are you saying? You know, they say a werewolf is only a werewolf during nights. In the daytime, it's a human being. I know I can't make you understand what it is that makes a man turn into an animal. Because you don't accept that it ever happens. During nights, I wrote the letters to Father. During days, I regretted it. I didn't want him to die. But it hurt me so much to see himself throw at the feet of the Americans. And Larry? He was to follow me to the meeting at the villa. It was him or us. So our marriage was just part of a plan to blow up this train? That's not true. I really loved you. You know, there were times when all I wanted was for us to leave and forget about Germany. But, Leo, it didn't work. I'm sorry, Leo. I did what I had to do. But it's your fault, too. The bridge would have been so easy for you. Easy? Nothing could have happened to you. And what about all the people on the train? What people? Everybody on this train has been through the war just like me. You can't compare yourself to us. Everybody has killed or betrayed, directly or indirectly, hundreds of times just to survive. Look into their eyes and you see what I mean. Kate, you're talking about an awful crime. But the way I see it is that you are the only criminal. I haven't done anything. I'm not working for either side. Exactly. I'm sorry to say this, but I got this rotten feeling that everyone's been screwing me ever since I got here. And that makes me mad. And now it's my turn to say something. Aspirant? Herr Kessler! Wären Sie so freundlich, einen Moment in das Abteil 9 zu kommen? Entschuldigen Sie,
Aber man hat mir gesagt, dass ich hier den Schaffner finde. Ich habe ein Problem. Ein bisschen Service ist wohl nicht zu viel verlangt. Wir müssen ein bisschen leise sein. Der Herr Beisitzer möchte sich ein paar Stunden ausruhen, bevor wir mit der Prüfung fortfahren. Ich will Ihnen einen Rat geben, Herr Kessler. Nach meinem Eindruck haben Sie nur eine einzige Chance. Sobald Herr Seifert aufwacht, bitten Sie ihn, anwesend zu sein, wenn Sie durch den Wagen gehen und sich bei jedem einzelnen Fahrgast rückhaltlos entschuldigen. Think it over. Herr Schaffner! Diese Schuhe sind nicht geputzt. Obschon ich sie geputzt haben wollte. Doch, ich glaube, ich habe diese Schuhe geputzt. Das glaube ich nicht. Denn ich sehe kein Kreidezeichen. Your problem is not important. Nun sollten Sie aber wirklich etwas aufpassen. Die Notbremse. Sie haben die Notbremse gezogen. Because I don't want this train to go to Munich, Bremen, Frankfurt or fucking Auschwitz. I want it to stay right here! You'll have to excuse me. I need some time to think. Isn't this the Neuwied Bridge? Might be. There have been some diversions. Back into your compartments now! Getränkeservice. Bett beziehen. Schuhe putzen!
You are in a train in Germany. Now the train is sinking. You will drown. On the count of 10, you will be dead. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. In the morning, the sleeper has found rest on the bottom of the river. The force of the stream has opened the door and is leading you on. Above your body, people are still alive. Follow the river. As days go by, head for the ocean. That mirrors the sky. You want to wake up, to free yourself of the image of Europa. But it is not possible. Sorgloses Kind,
Fierce and mighty, I trembled, I sighed. I'm wanting you, needing you, pleading you, but you know better. I am fearing you, hating you, wanting you, but should know better. I lay on the beach, and all of a sudden, I